Hello, wonderful and appreciated being. Thank you very much for being here. English follows after German. Hallo, wundervolles und geschätztes Wesen. Danke, dass du da bist. Letzten Sonntag hatten wir eine LoveGratitude und es wurden da Fragen gestellt und ich habe dann die Spirits um Antworten gebeten. Und weil die Fragen und Antworten so wichtig sind, habe ich versucht, das nochmals durchkommen zu lassen, schriftlich, und ich lese euch das jetzt vor und versuche das Wichtigste nochmals wiederzugeben. Warum ist die Reaktion auf diesen Virus global so einschränkend oder extrem? Die Antwort war, ihr bekommt dadurch die Chance, dass viele von euch zu überlegen beginnen, will ich das wirklich? Will ich diesen Umgang? Ihr bekommt dadurch die Chance, in eure Selbstverantwortung zu wachsen. Und dies letztendlich gegenüber allem, gegenüber euch selbst, gegenüber der Gesellschaft, den Tieren und den Pflanzen. Ihr beginnt für euch selbst zu entscheiden, so wie ihr es möchtet. Dadurch erschafft ihr die Realität, die ihr wollt. Ihr beginnt aufzustehen und für euch selbst in eurer Verantwortung zu handeln. Die nächste Frage war, viele beginnen sich sehr eingeschränkt, bevormundet etc. zu fühlen und es erwächst Aggression, Missgunst, Unvermögen und Ungeduld. Dies zeigt sich auch bei Menschen, die sich der großen Transformation bewusst sind. Wie soll damit umgegangen werden? Die Antwort ist, seid euch bewusst, dass ihr in dieser Zeit des Übergangs die dreidimensionale und die fünfdimensionale Welt gleichzeitig laufen oder so gleichspurig. Die Menschen, die sich für das Mitmachen der Transformation entschieden haben, wechseln zwischen der alten und der neuen Welt laufend hin und her. Sie können daher die alte Welt kaum mehr ertragen und werden ungeduldig. Geht immer wieder ins Bewusstsein, wo ihr euch gerade befindet. Also, dass ihr euch bewusst werdet, bin ich jetzt in der alten Welt oder bin ich in der neuen? Und wie will ich reagieren? Wenn ihr Schmerz, Unbehagen, Unmut, Frust, Aggression etc. bei euch selbst wahrnehmt, dann seid euch bewusst, dass ihr dies nur ansehen oder beobachten könnt, um dann bewusst in die Distanz der 5. Dimension zu gehen. Oder ihr einfach aus der Adlerperspektive beobachtet und geschehen lässt und wisst, dass alles der großen Transformation dient. Geht dann in die Liebe, in euer Licht und kultiviert Ruhe und Liebe. Dies geht gut, indem ihr, solltet ihr gerade irgendwo unterwegs sein, tief atmet und denkt daran, doppelt so lange aus wie ein. Ich weiß, viele von euch wissen das mit dem Ausatmen. Aber ich glaube sogar Menschen, die das täglich üben, dürfen sich genauso und müssen sich vermutlich für sich selbst genauso immer wieder daran erinnern, dass, jetzt ist es gefragt, doppelt so lange auszuatmen, nämlich dann, wenn Unruhe reinkommt oder wenn Ärger reinkommt. Dann ist es wichtig, sich daran zu erinnern. Die nächste und letzte Frage war, die ich kommunizieren möchte hier, ist, was ist, wenn die Maskenpflicht ausgesprochen werden sollte? Wenn du zu denen gehörst, die die Aufgabe haben, zu revoltieren, ein Statement auf die nun beschriebene Weise zu setzen, dann trage sie nicht und stelle dich den Herausforderungen, die damit verbunden sind.
Wenn du sensibel bist oder zu denen gehörst, deren Aufgaben andere sind, dann trage diese Maske mit Wohlwollen. Gehe aber nur ganz wenig raus, dann ist dein persönlicher Maskenwiderstand. Wenn du einkaufen gehst, dann kaufe viel Gemüse und Früchte ein, die du dann einmachst oder über die Zeit dich über die Zeit dich so gesund ernährst. Also wenn du dann mal rausgehst, kaufe viel Gemüse und Früchte ein, die du zu Hause dann einmachst oder aufbereitest, die du über die Zeit dann brauchen kannst oder für dich zur Nahrung nutzen kannst. Es wäre übrigens eine weitere Chance, in die Meditation, in die Verbindung mit der großen Kraft zu wachsen, und dann wirst du automatisch weniger essen. So, jetzt geht es wieder zurück zu der Durchsage. Zudem, wenn du zu Hause bist, meditiere und nähre die Bewegung des Aufstandes mit Liebe und Licht. Verbinde dich physisch oder medial mit dem Tribe of Remembrance, nährt dann gemeinsam den friedvollen Aufstand gegen diese und andere Pflichten. Sendet Kraft zu den Menschen, die für den Aufstand bestimmt sind. Sendet ihnen viel Energie des Friedens. Ich dachte, ich möchte dies teilen, weil es sehr wichtig ist. Und wir haben Sonntag den nächsten LoveGratitude. Wenn du mit dabei sein möchtest, wenn du Fragen hast, du kannst aber nicht live dabei sein, dann sende uns diese Fragen. Wir nehmen das gerne auf und senden dir nachher die Aufnahme. Danke, dass du da bist und eine gute Zeit. We had LoveGratitude on last Sunday, and there were so many things, or there were questions coming in that I think the answers to the questions are so important that I decided to share 3 of them with you. I didn't tape it at that moment, so I rechanneled it and put it in a written form. I tried to translate it directly, so I hope this is gonna work, and otherwise I'm gonna do a second video. The first question was, why is the reaction to this virus globally so closing in and in a way extreme? And the answer was, you are getting the chance that many of you start to think, do I really want this? Do I really want this kind of treatment with me? You are getting the chance to grow into your self-consciousness, in your self, how do you call it? To take action for yourself. What would you decide to do? And you really get a chance to grow into that. And this towards yourself, towards the plants, towards Mother Earth, towards the animals, and towards the community, very important. You are starting to decide. You are really consciously starting to decide. This is the chance of why it's globally happening like this. To decide, what do I want? And through this, you are creating the new reality, the reality that you want. And more people want a reality of love and light. And that's what we are getting the chance to create now. And that's why the reactions of the politicians are globally so extreme. You are beginning to arise and to stand up for yourself. And you are starting to go into into action
within your responsibility. The next question was, many of the people are starting to feel caved in, even that people are telling me what to do. And out of that is growing an aggression, a misleading or a misliking, and also not being patient anymore. And this is also showing up for conscious people, spiritual people, and also people that are conscious of this transformation that is happening. And how can we deal with this? And the answer is, be conscious that during this time of transition, we are the two timelines of the three-dimensional and the fifth dimensional are going parallel, and there is also a zone in between. So the conscious people, or the people who are who decided, or the souls who decided to do this transition, they're going back and forward between the third dimension and the fifth dimension. And it's very important to go into consciousness, into the conscious realization of where I am right now. And when there are situations occurring where you think, ugh, how am I acting? Why do I react like this? This is going through the third dimension again. And then it's important to go into the ego's perspective and look at yourself or look at the situation, and then move into the fifth dimension, go into love and light, and out of that you can create the new, and you can go back into the calm, into love and light. And that's how we also create the new. I think I said everything that I had here. I didn't translate it sentence by sentence anymore. That's better. And then the last question was, that's a very important one. What if, in some countries, I think it's already like that. What if governments tell us that we have to wear masks? And the answer is, or the answer from the spirit world is, if you belong to the group of people who has the duty to revolt, then your statement is to go out without the mask, with the consciousness and the being ready to take whatever is coming to you if you don't wear the mask. The challenges, you face the challenges that will occur when you don't wear the mask. For example, like Jane Fonda, when she was going for the climate, she went for the challenge to be imprisoned. That was in January or something like this. So this is really accurate. If you are belonging to the group who is sensitive, and your duties are different to going for a revolt or to standing up, then go out as little as possible. When you go to the grocery store, buy as many vegetables and fruits as you can, take them home and do something with it so they will last for a long time. Cook them in or dry them or whatever. And also it's a great chance for you to meditate and to go within
and then you need less food anyway. And then, like, if the time span is 2 months, if you go out once or twice and you do that, then you don't need to go out again. And also, when you stay at home, connect to people who think alike, connect to the tribe of remembrance, come together. Even within the tribe, you can always contact me for this, always. And then connect physically over Zoom or Skype or whatever, and we'll connect and we'll feed the people with love and strength who are doing the standing up. We are sending them strength, power, love, light, whatever is needed in that moment. And of course, this is always for the global, and we're always helping whoever needs support. So this is what I would like to share with you. We will be meeting again on Sunday for LoveGratitude. You can send in your questions if you would like to be along. We will go into it. It's always, probably always a mixture of workshop, channeling and meditation, or just a channeling which includes a meditation, whatever. We're glad if you're along, because we're always nourishing ourselves and the global. So thank you very much for being along. Thank you very much for everything you're doing, and see you next time. Bye-bye.